In our last class, we discussed about logs, blocking, develop, and all. I think if you guys remember correctly, we already started with the indexing. Okay, right? Okay, index Chepana. is used to speed up the query performance because if we have the table without any index, okay, without any proper indexing, so it will take a lot of time and resource. Resource means here the CPU and memory. So it will take a lot of time and resource for SQL services to identify that particular data. Okay, to avoid that, we have the indexing concept here. So we have two types of indexes. One is cluster index and another one is non-cluster index. Whereas whenever you apply cluster index in a table, so it will perform sorting the data in the table itself. For example, the best example for cluster index is the dictionary. So if you see any dictionary, the data is sorted in the alphabetical manner, right? Okay, the data is sorted in the alphabetical manner. So here in the dictionary we didn't have any index concept like if you want some particular row or particular data, go to this page number. Likewise, we didn't have anything there. Okay, you can create only one cluster index on the table. Okay, it's like table like a primary key. A cluster index is the same as the dictionary. Already I have mentioned it's like a dictionary. Okay. Okay. Okay, and already I have shown this example. So here, okay, I'm creating this table and data. I will show that what exactly happen if we have cluster index and what. Okay, I'm creating one student table. Okay, I'm okay. Correct. Okay, student is okay. Where is that student table? Okay, let me delete this. Yeah. First, I am creating student table without index and I'm inserting the data into the student table. So if I check the data inside the table, if I check the data inside the table, it will be in the order of insertion. So we inserted 4 in the student number 4 in the first row and student number 3 in the second row and student number 5 is the third row, right? So here we didn't have Okay. index. That's why the data is inserted in the sequential manner. So whatever the sequence we inserted in the same sequence, the data is created. So now I am creating one more table like student index. Okay, student index with primary key. Okay, when we create primary key, automatically the index will get created. Cluster index will get created. Okay, so I have inserted in the same manner. If I run now, see the data is sorted in the sequential manner. Getting Okay. right? So that is the user cluster index. When we have cluster index, the data is sorted in the data file itself. Okay, the data file itself. Okay. So, and I will show the command to create cluster index. Where is that? Okay. Okay. This is not. This is, I think. Okay. I'm creating one cluster index on the student table.
In student table, we didn't have cluster index, right? So if you go here in student table indexes, we didn't have any index. If you go to student index table, we have clustered index. Okay. So now, Okay. so before creating cluster index, I just want to show the output again in the student table. It is not sorted, it is in the sequence of insertion. Okay. Now I am creating cluster index and roll underscore number in student table. Okay. I have created cluster index. Now I am selecting. Have you observed the difference? Have you noticed the difference? So Hello. so 10. Yeah, data got sorted. When we create cluster index, automatically the data will get sorted in the sequence. If I create cluster index, okay, here index is there. Okay, I am deleting this cluster index. Okay, I am creating cluster index on the mobile number. See the difference. Okay, I have created cluster index on mobile number. Now the data got sorted as per the mobile number, right? 969889. This is the Okay, sequence. now. So here the roll number is not in the sequence. If you want to sort with the name, we can give the name here. Okay. Once we apply the clustered index, automatically the data will get sort on the page level, root level, drive. Drive itself, in the physical drive itself, the data will get sort. So coming to non-cluster index, where is that? Okay, coming to non-cluster index, non-cluster index is similar to the index of the book. Okay, actually in the book, how the data will be there? The index is in one page and the data is in other page, right? For example, Yes. right, in the textbook we have unit. In the unit you have subtopics. Okay, next to the subtopics we have the page numbers. So if you want to go to that subtopic, you will refer that page number and go to that directly to that page. Okay, Oh, clear, right? Here okay. Yeah. also, here also, the data is in the root level. Okay, the data is in the root level. I will show that. Okay, where is that image? Yeah, data is in the root level. Okay, this is cluster, right? Yeah, this is non-cluster. Yeah, data is in the root level, but the index is in the root. What we call that intermediate level. Okay, this is also non-cluster index. I think this is also non-cluster index. Okay, root, intermediate, and leaf level. Okay, yeah, sorry. Data is in the leaf level, and the index pages are in the root level and intermediate level. Okay, we don't know, right, whether we have one index page or whether we require two index pages and all, right? So first what it will do, it will create index pages like this. So already it is already I have mentioned that clearly here. Okay, see here, I'm just making it a little bit bigger. So for example, you executed a query to find the employee where the employee ID is 1120. Okay, first SQL send the request to that root level page. From in root level page, we have the range of 1 to 400, 400 to 800, 800 to 1200. We have three entries and the pointer to the next page. Okay,
ఇది క్లియరా? ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలా? ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే. ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ స్క్రీన్. ఓకే. ఓకే. Okay. See here we have the main page at root level. In the main page, this main page is like this. This is the main page. Here we have 1 to 400 sequence name 1 to 400 and 800 to 1200 and 400 to 800, like that. We have three entries. Okay. Next to the entries, okay, we have like mm, row range. This is imaginary only. We may have different row range and pointer. Okay, there are two columns. ఓకే. Okay, we have two columns like this. And okay, okay, in the two columns we have three entries. In entry one, the range it is like 1 to 400 and 401 to 800 and 801 to 1200. Okay, we have entry like this and we have pointer here. Pointer number is like rt345. This is the this it is a code. Okay. Okay, ఓకే. there is a pointer like this. Okay, this is the pointer id. So for better I will give the number. I think it will be easy, I think, right? If I give number, నెంబర్ pointer I will give like p1 p2. I will give pointer 1 and this is pointer 2 and this is pointer 3. Okay, this in this table we have only three entries and pointer 1, pointer 2, pointer 3. So next the SQL go to pointer 1 address and pointer 2 address and pointer 3 address. Means this p1 is the address of the next page. ఓకేనా? ఓకే. ఇంకా చెప్పాలంటే, సో మనకు ఒక పెద్ద టౌన్ ఉంది. ఓకే, వి హ్యావ్ ఎ బిగ్ టౌన్. ఓకే, ఆ బిగ్ టౌన్లో ఒక డిస్టిక్ అనుకోండి. మనకు పోస్టల్ ఐడియా ఉందా? పోస్టల్ ఒక డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంది. ఆ! ఫస్ట్ పోస్ట్ కార్డు డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చింది. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత జోన్ వైజ్ మళ్ళీ డివైడ్ చేశారు. జోన్ 1, జోన్ 2, జోన్ 3. ఓకే, వచ్చిన లెటర్స్లో జోన్ 1లో రిలేటెడ్ అన్ని ఒక బ్యాగ్లో, జోన్ 2 రిలేటెడ్ ఒక బ్యాగ్లో, జోన్ 3 రిలేటెడ్ ఒక బ్యాగ్లో వేశారు. నెక్స్ట్ జోన్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మండల్. ఓకే, అర్థమైందా? అర్థమైందన్న. అలా ఫిల్టర్ అవుతా ఫిల్టర్ అవుతా వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమైంది? పాయింటర్ 1కి వెళ్ళింది. ఇది p1, ఇది p2, ఇది p3. ఓకే, మనకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఏ రేంజ్లో ఉంది? p1లో ఉందా, p2లో ఉందా, p3లో ఉందా? 1120 అనేది p3లో ఉంది. సో ఫస్ట్ ఇట్ మూవ్ టు ద రిక్వెస్ట్ మూవ్ టు ద p3. సో here we have table. Okay, in this table we have two entries again. Okay, in this table I'm just I will give one arrow mark for better. Okay, this is the page. And this is the page. Okay, in this page we have two entries. One is 8012 1000 1001 to
1200. ఓకే, ఓకే. ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ మళ్ళీ పాయింటర్, సమ్ పాయింటర్ 1 2 3 అయిపోయింది కదా, 4 5 6 7 8 9, పాయింటర్ 8 అండ్ పాయింటర్ 9. ఓకే, ఇట్లా ఉంది. సో పాయింటర్ 8 అంటే ఏంటి, ఇది P3, P4, ఇది P5. అంటే ఈ పేజ్కి పాయింట్ అవుతుంది, ఈ పేజ్కి వస్తుంది రిక్వెస్ట్. P6, ఓకే అన్న. P7, P8, ఓకే, P9. ఇప్పుడు మనకి ఏ రేంజ్లో ఉంది, 1001 టు 1001 టు 1200 రేంజ్లో ఉంది. సో రిక్వెస్ట్ విల్ కమ్ టు P9. ఈ P9 నుంచి నెక్స్ట్ యాక్చువల్ డేటా అనేది ఇంకా ఇక్కడ ఉండొచ్చు, లేదా ఈ P9లోనే ఉండొచ్చు. ఈ P9 పేజీలో ఏముంటుందంటే, P9 పేజీలో జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం చెప్తున్నా. ఓకే, ఓకే అన్న. ఓకే. ఈ P9 పేజ్లో వన్స్ యూ కేమ్ టు P9 పేజ్, యూ హ్యావ్ ఏ పేజ్. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఐడి అంతా మనకు 1001 నుంచి కదా, 1001 1001 స్పేస్ నేమ్, సమ్ ఏదో ఒక నేమ్ ఉందనుకోండి, ఈమెయిల్ ఐడి, ఓకే, డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, లైక్ వైజ్ we have 1002 name, email id, some department. Likewise we have total 200 rows in this page. Okay, clear? సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్లీ వీ హ్యావ్ క్లస్టర్ ఇండెక్స్. క్లస్టర్ ఇండెక్స్ డైరెక్ట్లీ పాయింట్ టు దట్ 1200 1120 రో. డైరెక్ట్గా ఈ రోకి వెళ్ళి ఆ అవుట్పుట్ మనకి ఇస్తుంది. క్లియరా? So the data in when we have non-cluster index, the data should be like this. For example, if we didn't have the cluster index on this, the sequence will be different, right? Maybe ఇక్కడ 100 ఉండొచ్చు, 100 ఉండొచ్చు, 1100 ఉండొచ్చు, 1010 ఉండొచ్చు, 1010, 11100. సీక్వెన్స్ క్లస్టర్ ఇండెక్స్ లేకపోతే మనం ఏ సీక్వెన్స్లో అయితే ఇన్సర్ట్ చేసామో ఆ సీక్వెన్స్ ప్రకారం ఉంటుంది డేటా. అగైన్ ఇట్ విల్ బి పర్ఫార్మెన్స్ హ్యాంపరింగ్. అర్థమైందా? సో దట్స్ వై వీ రిక్వైర్డ్ బోత్ క్లస్టర్డ్ అండ్ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. గట్ ఇట్? బై డిఫాల్ట్గా ఇండెక్స్ ఉంటుందమ్మా, మనం No, అప్లై no, చేస్తేనే no. ఉంటుంది. Actually, SQL developers will create clustered and non-clustered index according to their requirement. For example, they have some application. Frequently, they are searching for that record with the employee email ID and employee ID. ఓకే, మన ఇన్ఫోసిస్లో ఉన్నాము, ఎంప్లాయీ ఐడి కానీ ఎంప్లాయీ ఈమెయిల్ ఐడితోనే సెర్చ్ చేస్తాం, కానీ నేమ్తో ఎప్పుడు సెర్చ్ చేయం కదా, రేర్ కేస్ కదా. అంతే కదా. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తే ఈమెయిల్, లేదా నేమ్ ఇస్తే మల్టిపుల్ వస్తాయి ఆప్షన్స్. ఎంప్లాయీ ఐడి ఇస్తే ఓన్లీ వన్ రికార్డే ఫౌండ్ అవుతుంది. కరెక్ట్గా ఎంప్లాయీ ఐడి ఇచ్చిన, ఎంప్లాయీ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చిన వన్ రికార్డే ఫౌండ్ అవుతుంది. సో దే విల్ క్రియేట్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ ఆన్ వన్ ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ ఆన్ ఈమెయిల్ ఐడి నేమ్. ఓకే, గట్ ఇట్? ఓకే. Okay, yeah, this is all about indexing. Okay, next we need some maintenance for this indexing. Why we need maintenance? For example, okay, Word, no, Excel. Okay, for example, I have a sequence like this. Okay, student ID, std name,
It's not entering. std id. What happened? std id name. Okay, and contact. Okay. Why it is not typing here? Okay, I have a table. I have a page mm, in SQL. Okay, I have one page. In that page we have few records. Each page we have like 101. Each page we can keep 10, 10, 10 only. Okay, 101, 102, 110. Okay, we have a page which is capable to keep 10 records only. Something happened, man. Why it is not copying nothing? So let me close and reopen notepad excel. This is old version, that may be the issue. Excel hai kada? Okay, now it is working. Student id, name, contact. Okay, student id, name, contact. We have table like this. Okay, above that we have page. This is page one. Page 01. Okay, we have a page. There we can keep 10 records. Okay, student id 101, name I'm giving random, and contact I'm giving random. Okay, 102. So we can have 10. Okay, this is page 1. After filling page 1, what SQL will do? Because I have created cluster index on this. Okay, I have created cluster index on this. So I have entered this many records. So after filling, what it will do? It will go to next page. Okay, this is page number 2. This is some 11, 12. So sorry, what happened here? We have another page, that is page 2. Okay, there we have 10 records. Likewise we have, when we are started adding the page, if we add more data, more pages will get created. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్లో డేటా ఫైల్ సైజ్ ఎందుకు పెరుగుతుంది? పేజెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి. పేజెస్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి? డేటా అనేది ఎక్కువ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో వెన్ వీ స్టార్టెడ్ యాడింగ్ ద డేటా, మోర్ పేజెస్ విల్ గెట్ యాడ్. ఓకే, సో when we create cluster index, the data automatically sorted in this order. Okay, now till this one it is clear. So after one day you deleted this one. Okay, student 5 అనేవాడు వెళ్ళిపోయాడు, so you deleted, and you modified this one, and this one also you deleted. Okay, and one more you deleted, and this one also you modified. Okay, ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? ఎంటీ స్పేసెస్ వచ్చినాయా? Okay, the pages are not full. Okay, at the same time, right, cache, buffer cache. Okay, when you created, okay, 1 minute, let me go back. Yeah, when you created, the same pages copied in buffer cache, right? ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ మనకేంటి, ఈ పేజెస్లో
మాడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ పేజెస్ అనేది బఫర్ క్యాషేలోకి వచ్చేస్తాయి, అంతే కదా. ఆ, సో ఇక్కడ మాడిఫికేషన్ అయిపోయింది, నేను కొన్ని రికార్డ్స్ డిలీట్ చేశాను. సో సి మనకేంటి ఎస్క్యూఎల్ అనేది ఫస్ట్ టైము ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు స్టాట్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది, అంతే కదా. క్రియేట్ చేస్తాం. Okay, so when the fragmentation, why the fragmentation happen means due to this updates, continuous updates and deletes, the data present in the physical file, this is physical, this is buffer, okay, that is not getting matched and the statistics are out of dated, ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్స్ ఆర్ అవుట్డేటెడ్. మనకేంటి డేటా ఇలాగే ఉంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్స్ బెటర్గా వర్క్ చేస్తాయి, ఈ డేటా మాడిఫై అయిపోయింది కదా, సో దోస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్స్ ఆర్ అవుట్డేటెడ్. ఓకే, క్లియరా. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు అగైన్ ఇఫ్ వి recreate the index, what will happen? We need to recreate the index, right? Now మళ్ళీ క్రియేట్. the sequence came, now this gap will remove and the sequence came, now this gap will remove and the sequence came. Now how many are there? 3 4 5 6 7 8, so 10 records, right, per page. These two records will move here, okay, this will go here, అంతేనా. ఇప్పుడు 120 121 122 ఇవన్నీ ఇక్కడికి వస్తాయి, క్లియరా. మనం మళ్ళీ ఇండెక్స్ అప్లై చేయాలన్నా దానికి. యా, మెయింటెనెన్స్ అంటాము, ఇండెక్స్ మెయింటెనెన్స్ అంటాము, మళ్ళీ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అప్లై చేయము, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీబిల్డ్ ఇండెక్స్. రీబిల్డ్ ఇండెక్స్. Okay, so to avoid this fragmentation, this is why what I'm trying to explain. What is fragmentation? Fragmentation is nothing but when continuously the table got updating, deleting, something is happening. See, index fragmentation, identification and index maintenance are important part of database maintenance activity, because indexes are important for database performance, but due to this continuous OLTP online transactions, the indexes are frequently getting fragmented because due to some updates. See, MS SQL Server keeps updating index stat with the insert, update, delete activity over the table. ఓకే, ఆ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ రేట్ వల్ల ఆ ఇండెక్స్ స్టాట్స్ అనేది అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ ఇండెక్స్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఈజ్ ద ఇండెక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ వాల్యూ ఇన్ పర్సంటేజ్. ఓకే, హౌ మచ్ మాడిఫికేషన్స్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ద ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వాల్యూ విల్ గెట్ ఇంక్రీజ్. ఫ్రాగ్మెంటెడ్ అంటే క్లియర్ కదా నీకు, ఏంటంటే మాడిఫికేషన్స్ అయ్యే కొద్దీ ఉన్న స్టేట్ నుంచి డిస్టర్బ్ అయితే ఉంది, సో డిస్టర్బ్ అయ్యే కొద్దీ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ రేంజ్ విల్ గెట్ ఇంక్రీజ్. అకార్డింగ్ టు దట్ ఇండెక్స్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వాల్యూ యూజర్ కెన్ టేక్ ఇండెక్స్ ఇన్ మెయింటెనెన్స్ బై అబ్జర్వింగ్. సో here we are not recreating the index, so what we are doing, we have two activities, one is rebuild index and the second one is reorganize index. Okay, so let's see what is rebuild and what is reorganize in further. Okay, database indexing can be fragmented in two ways. Okay, ఇండెక్స్ అనేది ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది టూ వేస్లో ఉంటుంది, వన్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఈజ్ where there is a free space on the page. Already I have explained that in my example. Due to the free space on the page which is happened due to some deletions, updates and insert. Okay, this is called internal fragmentation. Internal fragmentation is nothing but the fragmentation happen inside the page due to some deletion, updates and insert some activity. Okay, external fragmentation ఓకే. is when the database logical and physical pages are ordered differently. Okay, logical and physical pages are ordered differently means here this is the physical files, right? This is the physical files, this is the physical files, here it is in drive. Where is logical files? These are the logical files
So these are the logical files which are in cache. ఓకే, క్యాషేలో పేజెస్ అనేది ఒక ఆర్డర్లో ఉన్నాయి, డ్రైవ్లో ఒక ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. క్లియర్? Internal fragmentation is the clear. fragmentation happen due to some free space on the pages due to delete update insert activity. External fragmentation is the fragmentation happen due to the order difference of internal, sorry, logical and physical files. Clear? Clear అన్న. Okay. Okay, here we have two activities, index rebuild and index reorganize. And index rebuild simply drop and recreate the index. Okay, when we perform index rebuild, it will drop the existing index and it will create the index with the same name again. So what will happen when we create index? The data will get sort in the order, right? అంతే కదా, మళ్ళీ డేటా అనేది సీక్వెన్స్ లాగా వచ్చేస్తుంది. Which means the సో index rebuild will solve both internal and external fragmentation. Index rebuild అనేది ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది సాల్వ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే టోటల్గా పేజెస్ అనేది అది ఇండెక్స్ అనేది డిలీట్ అయిపోయి మళ్ళీ రీక్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే. ఓకే. అండ్ ఇండెక్స్ రీఆర్గనైజేషన్ సాల్వ్ ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ బై మూవింగ్ ద పేజెస్ అరౌండ్. రీఆర్గనైజ్ ఇండెక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఓన్లీ పేజెస్ని ఆర్డర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక పేజ్ ఎక్కడో ఉంటుంది, ఇంకో పేజ్ ఎక్కడో ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఒక సీక్వెన్స్లోకి తెస్తుంది పేజెస్ అన్ని. క్లియర్? గట్ ఇట్? క్లియర్ అన్న. అదేనా. యాక్చువల్గా ఏంటంటే యూ హ్యావ్ వాట్ వి కాల్, యు ఆర్ రైటింగ్ సమ్ నోట్, యు ఆర్ రైటింగ్ సమ్ బుక్. ఓకే, బట్ ఇన్ ద A4 షీట్స్. ఓకే, A4 షీట్స్లో నువ్వు ఒక బుక్ రైట్ చేస్తూ ఉన్నావు. ఓకే, నువ్వేం చేసావు, టాపిక్ వైజు ఏ టాపిక్ గుర్తొస్తే ఆ టాపిక్, ఒక్కొక్కసారి ఈ టాపిక్ వద్దు, ఈ పేజ్ వద్దు, ఆ పేజ్ తీసేస్తున్నావు, ఇంకో పేజ్ యాడ్ చేస్తున్నావు, ఇట్లా ఒక బండిల్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నువ్వు ఓకే. పేజ్ నెంబర్స్ అంతా వేసుకుంటూ వెళ్ళావు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ థాట్ దట్ దిస్ ఇన్ 10th పేజ్ వీ హ్యావ్ సమ్ డిఫరెంట్ టాపిక్, సో ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ అండ్ యూ రిమూవ్ దట్ 10th పేజ్. ఓకే, యూ మాడిఫైడ్ సమ్ డేటా ఇన్ 11th పేజ్. ఇట్లా అంతా మాడిఫికేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావు. సో సమ్ పేజ్ నెంబర్స్, ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ ఉండదు కదా, 9 తర్వాత 10 ఉండాలి, 10 పేజ్ లేదు. 30 తర్వాత 31 ఉండాలి, 31 పేజ్ లేదు. యూ రిమూవ్ దట్. ఓకే, so what you did, you again created index. What you did, you removed the page numbers and you again give the page numbers sequentially. That is called rebuild. Okay, reorganize means, for example, you have page 1 in page 2 is somewhere, page 3 is somewhere, you throw all the papers. Okay, reorganize means it will move the pages in one sequence, but it won't recreate the page number 9. పేజ్ నెంబర్ 9 ఉండదు, కానీ ఆ పేజెస్ అనేది 10 ఎక్కడో ఉంటుంది. ఆ పేజ్ని తీసుకొచ్చి 10th ప్లేస్లో పెడుతుంది, లేదా 9th ప్లేస్లో పెడుతుంది. ఒక ఆర్గనైజ్ అనమాట, ఒక సీక్వెన్స్లో పెట్టేస్తాం. రీఆర్గనైజ్ మీన్స్. రీబిల్డ్ మీన్స్ క్రియేట్ అండ్ డిలీట్ అండ్ రీక్రియేట్ ద ఇండెక్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్, I can give one more example. Yes. రీబిల్డింగ్ ఇండెక్స్ అంటే డిలీట్ చేసి మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తుంది అన్న. ఒక్క నిమిషం, Re- I will explain where is Excel. Yeah, so we have this one, right? So what you did, forget about that. So what happened, now I inserted 105 record. Okay, where it will come, 105. Okay, 105 record. I need to insert 105 record
ఇక్కడ 105 లేదు. సో 105 మనకు క్లస్టర్ ఇండెక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ రావాలా 105? ఇక్కడ రావాలి. అవును. సో అవును. వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దిస్ ప్లేస్ విల్ గెట్ స్ప్లిట్. Okay, the page will get split and the next record will come here. Okay, and this will become page 03, sorry 02, sorry it is page 04, but it is next to this one. ఇక్కడ ఈ సీక్వెన్స్ ఉంది కదా పేజెస్, ఆ, యాక్చువల్గా ఎలా ఉంటుందంటే ఈ పేజ్కి బాటంలో నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ ఇక్కడ మామూలుగా అయితే నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ పేజ్ 02 ఉండాలి, పేజ్ 02. కానీ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే పేజ్ 04 వస్తుంది. ఓకే, ఎందుకంటే సీక్వెన్స్ ఇది కాబట్టి. సో 112 తర్వాత 114 ఉంది. ఇప్పుడు 113 ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకోండి, ఎక్కడ వస్తుంది 113? ఈ పేజ్లో ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి 113. ఓకే, అర్థమైందా? స్పేస్ ఉంటే స్ప్లిట్ ఆ, కాదు, స్పేస్ లేదనుకో స్ప్లిట్ అయిపోద్ది. సో ఈడ వచ్చింది. నెక్స్ట్ పేజ్ 02 ఈడ ఉంది. ఈడ 123 24 25 116 ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకో, పాసిబుల్ ఉందా? లేదు. సో దిస్ విల్ గో అవే, దిస్ విల్ కమ్ టు న్యూ పేజ్. దిస్ ఇస్ పేజ్ 05. ఈ పేజ్ నెంబర్ అనేది పేజ్ క్రియేట్ అయిన సీక్వెన్స్లోనే క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, వీ డీంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇండెక్స్ అండ్ పేజ్ నెంబర్. పేజ్ నెంబర్ మీద ఎటువంటి ఇండెక్స్ లేదు. ఓకే ఓకే. ఓకే, ఇక్కడే ఉంటుంది పేజ్ హెడర్లో నెక్స్ట్ పేజ్, నెక్స్ట్ పేజ్ పేజ్ 05. ఇక్కడ నెక్స్ట్ పేజ్ పేజ్ 03. ఇలా ఉంటుంది. ఈ పేజెస్ అనేది డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్లో ఉంటాయి. ఓకే, ఐ విల్ షో విచ్ ఆర్డర్ ఇట్ ఈస్. ఇది ఏ ఆర్డర్లో అయితే పేజీలు క్రియేట్ అయినాయో ఆ ఆర్డర్లో ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఆ, ఆ, ఇప్పుడు మీరు నోట్బుక్ తీసుకున్నారు. ఓకే, నోట్బుక్ తీసుకున్నారు. ఇన్ కేస్ నోట్బుక్లోనే మీకు ఇట్లా పేజ్లో ఉన్న డేటాని మూవ్ చేసే ఛాన్స్ ఉందనుకోండి, డిజిటల్ నోట్బుక్ అనుకోండి. ఇప్పుడు 105 ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ రిమూవ్ చేసి ఆల్రెడీ పేజ్ 2 ఫిల్, దాంతో నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేయలేవు. అప్పుడు పేజ్ 3లో ఇన్సర్ట్ చేస్తావు, లేదా పేజ్ 3 కూడా ఫిల్ అయితే పేజ్ 4లో ఇన్సర్ట్ చేస్తావు. అంతే కదా? ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసినావు. రీఆర్గనైజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ పేజెస్ అన్నిట్లను ఆర్డర్లోకి తీసుకొస్తుంది. ఈ పేజ్ ఉందా, పేజ్ 4. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది, నెక్స్ట్ పేజ్ 04 ఉంది కదా, దీన్ని ఏం మాడిఫై చేస్తుంది అంటే పేజ్ 02కి చేస్తుంది. ఇది పేజ్ 02 చేస్తుంది. అంటే నెక్స్ట్ దిస్ పేజ్కి ఇది మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది పేజ్ 03 అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది ఈడ 04 ఉంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ 04. అర్థమైందా? ఓన్లీ పేజ్ ఆర్డర్ను రీఆర్గనైజ్ మాడిఫై చేస్తుంది. ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ఆల్ ద పేజెస్ ఇన్ వన్ ఆర్డర్. ఓకే. ఓకే, బట్ ఇట్ వోంట్ ఫిక్స్ ద ఎంటీ స్పేసెస్. ఈ ఎంటీ స్పేసెస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 6 7 ఉన్నాయి. స్టిల్ వీ కెన్ గివ్ 3 మోర్ రికార్డ్స్. ఇక్కడ 3 6 8 ఉన్నాయి. స్టిల్ వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ 2 మోర్ రికార్డ్స్. ఇదంతా ఖాళీ ప్లేస్లు కదా. సో రీఆర్గనైజ్ ఈ ఖాళీ ప్లేస్ను ఫిక్స్ చేయదు. వెన్ వీ అప్లై రీబిల్డ్ ఇండెక్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, 105 105 తర్వాత ఏమున్నాయి ఇవి. ఓకే, 10 అయిపోయింది, 11 అంతా టోటల్గా రీక్రియేట్ అయిపోద్ది. గెటింగ్ రైట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్? ఆ, రీబిల్డ్ ఇండెక్స్ ఇలా అవుతుంది. 116 తర్వాత ఏమున్నాయి, 117 118 198. సో ఇట్ విల్. సో ఓకే, సో వీ లెఫ్ట్ 2. ఇది 2 అనేది పేజ్ నెంబర్ 3లోకి వెళ్ళిపోతాయి. సో హియర్ పేజ్ నెంబర్ 4 5 విల్ గో అవే. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ అగైన్ 3. పేజ్ కౌంట్ అనేది తగ్గింది కదా, 3 6 9 10. ఓకే, 10 ఉంటాయి పేజ్కి. ఎగ్జాంపుల్ 10 అని కాదు,
ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డేటా సైజ్. ఓ పేజ్లో ఎంత పట్టగలిగితే అన్ని అన్ని లైన్స్. క్లియర్? దిస్ ఈజ్ రీబిల్డ్. ఎవ్రీథింగ్ కమ్. డేటా సోర్టెడ్ అయిపోయింది, ఎలా ఉన్నా సరే మళ్ళీ. మళ్ళీ వస్తుంది. రీఆర్గనైజ్ ఏంటంటే ఈ పేజెస్ అనేది సమ్ ఆర్డర్లోకి తీసుకొస్తుంది అది. అర్థమైందా? నువ్వు ఒక నేను చెప్పాను కదా A4 షీట్‌లో నువ్వు సమ్ ఏదో నోట్స్ రాస్తున్నావు. ఓకే. నోట్స్ రాసేటప్పుడు నువ్వేం చేసావు? ఫస్ట్ పేజ్‌లో సెకండ్ పాయింట్ తర్వాత ఈ పాయింట్ కాదు ఇంకో పాయింట్ ఉండాలనుకున్నావు. సో, ఆ పాయింట్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఆ పేజ్‌లో అంతే పడతది కదా! రిమైనింగ్ పాయింట్స్ అన్నీ నువ్వు ఇప్పుడు 10 పేజెస్ రాసావు. 11థ్ పేజ్‌కి మూవ్ చేసేసావు. ఓకే. ఖాళీ డేటా అయితే 11 పేజ్‌లో ఉంది. బట్ నీకేందంటే సీక్వెన్స్ రో ఐడీ ఉంటది కదా! 1, 2, 3, 4 అని. అది అట్లా ఉంటది. ఓకే. క్లియర్ కదా ఇప్పుడు? స్టిల్ డౌట్? క్లియర్. దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైమ్. లేదండి, అర్థమైంది. సో ఏంటంటే పేజ్ స్ప్లిట్ అయినప్పుడు ఈ డేటా అనేది సమ్ లాస్ట్ పేజ్‌కి వెళ్ళిపోద్ది. ఇప్పుడు 3 పేజెస్ అయిపోయినాయి కదా! ఇక్కడ 4 పేజ్‌కి వెళ్ళిపోద్ది. పేజ్ స్ప్లిట్ అయితే. ఇక్కడ ఒక డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలని ట్రై చేసినాం అనుకో, రిమైనింగ్ అంతా ఇంకో పేజ్‌కి వెళ్ళిపోద్ది. ఇప్పుడు పేజ్ 1, 2, 3 అయిపోయినాయి. ఫోర్త్ పేజ్‌లో ఉంటది. కానీ మనకేంటి రో అడ్రస్ ఉంది కదా! సీక్వెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే 104 వరకు ఈ పేజీలో ఉంది. 105 నుంచి ఈ పేజీలో ఉంది. మనకు ఆల్రెడీ మీకు ఇందాక చూపించిన డయాగ్రామ్‌లో చూసాం కదా! యారో మార్క్ ఏమంటాం పాయింటర్. పాయింటర్ చూసారు కదా! రో ఐడెంటిఫైయర్ అనేసి. సో, రో ఐడెంటిఫైయర్ వైస్ ఏ పేజ్‌లో ఉంటే ఆ పేజ్‌కెళ్ళి ఆ రోకి వెళ్ళిపోతది డేటా. బట్ ఏందంటే పేజెస్ అనేది స్టిల్ సీక్వెన్స్‌లో ఉన్నాయనుకోండి ఇంకా స్పీడ్‌గా ఉంటది కదా! ఇప్పుడేంది మనకేంటి బ్లైండ్‌గా 105 ఈడ లేదు. నెక్స్ట్ ఏ పేజ్‌లో ఉంటది బ్లైండ్ అయితే? నెక్స్ట్ పేజ్‌లో ఉండాలి. అంటే పేజ్ 1 ఉంది. పేజ్ 2లో ఉండాలి మామూలుగా అయితే. సో, అది పేజ్ 2లో లేకుండా ఎక్కడుంది? పేజ్ 4లో ఉంది. వై? వై? బికాస్ డ్యూ టు పేజ్ స్ప్లిట్. పేజ్ స్ప్లిట్ అయిపోయినప్పుడు రిమైనింగ్ డేటాను లాస్ట్ పేజ్‌కి మూవ్ చేసుకుంటూ పోతది. ఇక్కడ స్ప్లిట్ అయిందనుకో, ఈ డేటాను కూడా లాస్ట్ పేజ్‌కి మూవ్ చేస్తది. ఈ పేజ్‌లో పడితే ఈ పేజ్‌లో ఇన్సర్ట్ చేస్తది. లేకుంటే ఇంకో పేజ్‌లో ఇన్సర్ట్ చేస్తది. క్లియర్? అర్థమైందా? సో, వై? బికాస్ sometimes we need to delete some rows. Sometimes we need to insert the rows. మనం అన్నీ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఐడి ప్రకారమే మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలని లేదు కదా! సేమ్ సీక్వెన్స్‌లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరేం చేస్తున్నారు? ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టించుకుంటున్నారు. స్టూడెంట్స్ రోల్ నంబర్ వైస్ వచ్చి ఎంటర్ చేస్తారా? నో కదా! హలో? 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 హలో?
Yeah. Hi Ramesh. and great starting. Mm. Actually, due to network issue, we got disconnected. Okay, so it is clear, right? That rebuild and reorganize. Okay. Then, డేటా అనేది సీక్వెన్స్లో కాకుండా ఎందుకు ఎంటర్ చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ వన్ కాలేజ్ వేర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ పేయింగ్ ద ఎగ్జామ్ ఫీ. ఓకే, సీక్వెన్స్లో వచ్చి ఏం పే చేయరు కదా, ర్యాండమ్గా ఎవరికి ఏ టైంలో వీలైతే ఆ టైంలో వచ్చి ఎంటర్ చేస్తున్నారు, పే చేస్తున్నారు. సో ఇట్లా స్టూడెంట్ ఐడి వైజ్ పే చేసుకుంటే వెళ్ళారనుకోండి, స్టూడెంట్ 104 ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మేబీ 110 వచ్చాడు, సో అతను ఇక్కడ వస్తాడు. నెక్స్ట్ 112. సో తర్వాత ఏమైంది, 110 112 తర్వాత 105 వచ్చాడు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, ఈ రెండు కిందికి మూవ్ అవుతాయి. ప్లేస్ లేకుంటే పేజ్ స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, క్లియరా? okay. So Clear. if we are started frequently changing the data in the tables at, okay, the fragmentation will get increased. Okay, so for that we need to do the index maintenance activities. Okay, we have two kind of index maintenance activities, that is rebuild index and reorganize index. Okay, so before that we need to identify the fragmentation. అసలు fragmentation అంటే ఏంటి, how we will identify? So if the fragmentation less than 10%, greater than 10%, and less than 30%, we'll do we will do reorganize. Okay, if the fragmentation greater than 30%, we'll do. Okay, అర్థమైందా? ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ పర్సంటేజ్ బేస్ చేసుకొని we will decide which one we need to perform. అర్థమైందా? Okay. ఓకే, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలి. అంటే 10% కన్నా తక్కువ అంటే ఓకే, విల్ గెట్ అ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్. బట్ ఇఫ్ ద ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఈజ్ మోర్, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ 90% ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇన్ ద టేబుల్ మీన్స్ 90% ఆఫ్ ద పేజెస్ ఆర్ డర్టీ, not in the proper way. That time what will happen, the query will take more time to read the data. ఇప్పుడు 10 పేజీలు 90% ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఉంటే ఏమైనామంటే 10 పేజెస్ ఉన్న దగ్గర 100 పేజెస్ ఉన్నట్టే ఆల్మోస్ట్. ఎందుకంటే ప్రతి పేజ్లో ఫుల్గా డేటా లేదు, ప్రతి పేజెస్ ఆర్డర్లో లేవు. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ విల్ షో దట్ హౌ ద ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లుక్స్ లైక్. Okay, I didn't have many databases, so I'm running on this. See, here we have index, and the fragmentation is 30%, 30%, 14%, 4%, 5%, like this. So what we will do, we have student table, this one only, right? We created టేబుల్ మీద చూపిస్తాను ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది. table. See, this is the student table. We have only three records. So what I am doing, yeah, this one we need to. సో మనం ఈ టేబుల్లో మనకేమున్నాయి, సీక్వెన్స్లో ఉంది. ఓకే, వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, సో ఐ విల్ ఇన్సర్ట్ ఫ్యూ మోర్ రికార్డ్స్. వేర్ ఈస్ దట్? ఓకే, వేర్ ఈస్ దట్? క్లస్టర్ నాన్ క్లస్టర్ ఇండెక్స్. ఓకే, దిస్ is right, we have. So what I am doing, I will insert some more data, but not in the sequence. I will insert in the different sequence. I will show what will happen.
సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ 6, 9, 12, 23, 8, 7, 81, 85, 43 ఇట్లా. ఓకే, ఈ సీక్వెన్స్ వైజ్ ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఓకేనా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టూడెంట్ ఐఎన్డి కదా. ఆ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చూపించాలంటే ఆ క్వైరీ రన్ చేయాలన్నా. అది ఫస్ట్ యాక్చువల్గా ఫ్రాగ్మెంటేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఐ విల్ షో how it look like. First I have inserted some rows of data. It is done. It is done. So now if I execute, the data is sorted in the sequence. Okay, if I run now, not on this. Okay, where is that employee db, right? Employee db. So why? One minute. It have to show. Okay, average percentage of fragmentation. Okay, see ఇక్కడ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎంత ఉంది? 0% ఉంది. జీరో. So what I am doing, okay, I will take one more session. So someone came and delete table, table, where what I will do, ఈ సీక్వెన్స్లో నేను ఒక 6, 12 డిలీట్ చేస్తా. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో హౌ మెనీ పేజెస్ ఆర్ దేర్. అసలు ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయో చూద్దాం. Okay, it's a bit confusing because we need to check a lot of things to. Okay, ఇక్కడ so we need to execute an employee db and the table name is this. Okay, see total 2 pages, only 2 pages data ne undi. Okay, so what I did, I will insert some more 54, 20, 235. Okay, 91, 26. Okay, I will insert some more data. Okay, 24 we have 2 3 times na. 23, 26, 64, 69. Okay, if same number if we insert, it will get fail because we have in cluster index, right? So that it will show that duplicate.
ఓకే. 26 అనేది రెండు సార్లు ఉందన్నమాట. అందుకు 29. లెట్స్ సీ. ఓకే, డన్. If I go here and check how many pages, it is still 2 pages. Okay, 2 pages ఉన్నాయి. సో 2 pagesలో పేజ్ స్పేస్ కూడా చూడాలంటే ఆబ్జెక్ట్ ఐడి డిబిఓ కాస్ మనకి చాలా డేటా ఉంటే కొద్ది క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది. కొంచెం డేటానే ఉంది కదా. సి ఇందులో పర్సంటేజ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఓకే, పేజ్ ఫ్రీ స్పేస్ పర్సంటేజ్. యాక్చువల్గా పేజెస్లో పెద్దగా డేటా లేదు. దట్ మే బి ద రీజన్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ okay, it is doing. And here if I check the fragmentation, it is still 0. What I will do, I will delete table where the number is 6. Table delete. One minute. Delete row. Delete statement. Delete from. Okay, from me లేదనుకోండి. Okay, so I have deleted. And what is the numbers? 6 delete చేశాను. 34, 54, 85. ఓకే, 34, 54, 85. See, if I run the fragmentation now, it is still 0%. So delete some more. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనము ఎక్కువ 223, 235 అంటే స్మాల్ డేటా కదా మనము. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ జీరో కన్నా తక్కువ అంటే అదేంటంటే జీరో లాగే చూపిస్తుంటుంది. ఓకే, 223 అండ్ 235. ఓకే, సో లెట్స్ చెక్. ఇది జీరో కన్నా లేదు కాబట్టి అందుకు మనకి ఇక్కడ చూపించడం లేదు. అందుకు నేను ఇది తీసేసిన కామెంట్ అవుట్ చేస్తాను. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ 0. Greater than 100, I will delete all. Greater than 50. మనకి 18 rows ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 10 rows ఉన్నాయి. సో if I go now, still it is 10%. It is not increasing because if we do multiple modifications, after some time this fragmentation will get increased. So what I am doing, I have 3, 1, 6. I will insert some data also. I have inserted some data and now check fragmentation. It's still 0%. Okay, we can check in different way. Go here, go to properties. Not here. Go to here and go to properties. See, page fullness is 7%. అంటే ఏంటి, 7% ఆఫ్ ద పేజే ఫుల్ అయింది.
That's why whatever we are modifying or whatever we are deleting, that is inserting in the same page. ఆ పేజ్ దాటి వెళ్తే కదా మనకు ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వచ్చేది, లేదా పేజ్ ఓకే. స్ప్లిట్ అయితే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వస్తుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ స్టిల్ 0%. ఓకే. ఇంకా Okay, ఎక్కువ డేటా data, we need more data. So what I'm doing, I will restore one database where we can have lot of fragmentation. Okay, now I will check the fragmentation on this adventure work database. You can see. అర్థమైందా? Clear? I will show where it is. Go to tables. It is on which table? Product table. Go to product table. Go to indexes. Row by row ID. Clustered index. Okay. Go to okay. Product name. Yeah. This is also, sorry, product and product ID. This is, go to properties. See here, cluster index key is horizontal, and the other one is vertical. You can see the difference also. Fragmentation is 89%. Why? Because already page is 87%. In this means each page is filled 87%. So if you modify anything on that page, so definitely it will go to the next page, right? That may be the reason. Okay. So what we have in the product table, see, select star from, how many are there? 295 rows are there, and lot of columns are there. That's why uh, it got full easily. So if I execute this one, I can see how many pages are there. You can see how many pages present. మనకు 1 పేజ్ 2 పేజ్ ఉంది కాబట్టి మనకు రాలేదు. సో హియర్ ఇఫ్ యూ రన్, what happened, maybe, so how many pages are there? 103. 295 rows ఉంటే 103 ఉన్నాయి pages. That's why if we are modifying anything on any page, the new page will get created. For example, see, sequences చూడండి, 680, right? I will insert some more record, one more record. Otherwise, if I delete something, okay, ఈ వాల్యూస్ అంతా ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. ఈ పేజ్ నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్ట్రింగ్లన్నీ స్ట్రింగ్ చేయాలి. Okay, for example, if I try to insert 706 instead of 706, 707, for that count the page numbers 103. I am taking the screenshot. If it
What happened? Okay, sales LT. యాక్చువల్గా ఇవి ఏం చేస్తుందంటే కాలమ్స్. ఓకే, 1 2 3 4 ఇవన్నీ కొన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, దానివల్ల ఇన్సర్ట్ కావడం లేదు, లివ్ ఇట్. ఓకే, what will happen? So here see, here the fragmentation 99%. Here we didn't have any fragmentation on this table, 25% is there. So what I will do, I will disturb this table. How can I disturb? Okay, okay, where customer id, customer id in. So tell me the numbers 1 3 5 7 9. Okay, and 4 9. Tell me the numbers 25 20, 34 56 78. We have 700 change. 78 90 48 104, like that. I have deleted, and 112 119 123 145 167 189, like that. I am deleting this many. Delete, right? Okay, deleting this many. So before that, the fragmentation level is 25%, remember. So I have deleted 13 rows. Where is this is where is that query? Yeah, 25% for sales customer. Okay, it is still 25%. Okay, sales customer index. The page is no, we are in wrong page, I think, right? Why 97? Yeah, sales customer is now top. It is 97%. Okay. Why we have to? Okay, email address. Okay, okay, okay. It is customer ID. We deleted customer IDs, right? అంతే కదా, మన కస్టమర్ ఐడీస్తో పాటు టోటల్ డిలీట్ చేసినాం. సో క్లస్టర్ ఇండెక్స్లో డిస్టర్బ్ చేసినాం. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ 97 నౌ. ఓకే, so when we are deleting or modifying some pages, rows in the some pages, so the fragmentation will get increased. ఓకే, ఇట్లా మాడిఫికేషన్ చేస్తుంటే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వస్తుంది. సో ఫర్ దట్ వీ కెన్ డూ, వెన్ వీ హ్యావ్ ద ఫ్రాగ్మెంటేషన్ బిట్వీన్ 10 to 30, we will do reorganize index. So in customers
IX customer email ID, go to here and go to properties and check the fragmentation level is 25%. So if we have the fragmentation 25%, what we need to do? Rebuild index or reorganize index? Reorganize. Reorganize index. So to do that, go to here and do reorganize index. Okay, you can do the script. This is the script to do the reorganized index. Okay, now check the fragmentation. I'm deleting this one. Now again check the fragmentation. It is there. Sales SC customer email it increased to 28%. Why? Okay. 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 The fragmentation got increased. So what I will do? I will do the rebuild. Let's see. Now it is decreased, right? Hello. Yeah, now everything got created and newly created. Again, here on customers PK, primary key, and this cluster index, I have 97%. So I'm doing rebuild index. So here total page count is 34, right? See, after rebuild, how many pages it will have? Where, yeah, this is total. No, 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 not this one. Where, one more. Yeah, this one. See, you can see, right? The fragmentation is 0 and the page count also decreased. Um, Okay. Here, these products we have 90 above fragmentation. So we are not doing one by one manually. We have one script that will do for all. Okay. Product ID cluster 101 pages 90. అన్ని టేబుల్స్ మీద ఒకేసారి చేసాను. Hmm. Okay. See, I am doing for this 99% 101 page. So products PK, where is product primary key? Yes. So it decreased from 109 pages to 101 and the fragmentation decreased to 0%. ఓకే. Okay. Got it? When we perform rebuild index, the fragmentation drastically decreased and it set to 0. When we perform reorganize, still the pages in the pages, the fragmentation still is still there, right? It is only reordering the pages. It is not recreating the sequence. That's why reorganize won't reduce fragmentation much. అర్థమైందా? ఆ, సో నేను రీఆర్గనైజ్ చేశాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 94 ఉంది, అదేంటి చెప్పండి? ప్రోడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఇండెక్స్ పీకే. సో ఇఫ్ ఐ డూ రీఆర్గనైజ్, సి 94% ఉంది కదా, ఏమవుతుంది చూడు. జస్ట్ పేజెస్ అనేది ఇటు అటు చేంజ్ అవుతాయి. పేజ్ నెంబర్, పేజ్ కౌంట్ అనేది వెరీ ఇస్ 94%. ప్రోడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్, రైట్? పీకే ప్రోడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ తో- and product description AK. Yeah, see, it decreased to 38%. It didn't set to 0. The page count is 1818. ఓకేనా. Okay. సో రీబిల్డ్ చేస్తే ఏంటంటే ఇది జీరో అయిపోతుంది. ఇఫ్ వి డూ ద రీబిల్డ్, సో కంప్లీట్లీ ద ఇండెక్స్ విల్ గెట్ రీక్రియేట్. అదే రీఆర్గనైజ్ చేస్తే ఓన్లీ పేజెస్ కౌంట్. పేజెస్ కౌంట్ సేమ్ ఉంటుంది రీఆర్గనైజ్ చేస్తే, బట్ పేజెస్ అనేది రీఆర్డర్ అవుతాయి, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లైట్గా తగ్గుతుంది అంతే. బట్ ఓకే. రీబిల్డ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్గా డిలీట్ అయ్యి రీక్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి, సో
ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేంజ్ అవుతుంది, మీన్స్ జీరోకి వస్తుంది. సో if you want to do this rebuild and reorganize for entire database, okay, we will do the maintenance plan. Okay, create maintenance plan. We can do through script also. We have some scripts to perform rebuild and reorganize on all tables. Add subplan. అని ఈ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని మనకు కావాలంటే మాది ఇక్కడ వేరే ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు స్క్రిప్ట్స్. లేదు, మనమే తీసుకోవాలి. మనం మరి బయట నుంచి ఎలా తీసుకుందాం, టైప్ చేసుకుంటాం. యాక్చువల్గా ఉంటుంది, ఉంటాయి, అది చెప్తాను నీకు. మనం ఓకే. ఏంటంటే okay, see here, I am scheduling to perform every week. Actually this index maintenance is planned on weekend only. Okay, weekend around off business hours లోనే perform చేస్తాం. Why I will explain why we need to plan index maintenance on weekends. Okay, next, ఓకే. see, rebuild and reorganize. Next, ఫస్ట్ రీఆర్గనైజ్ రీబిల్డ్. మనకేంటంటే రీబిల్డ్ ఒకటి, రీఆర్గనైజ్ ఒకటి షెడ్యూల్ చేద్దాం, చూద్దాం. రీబిల్డ్ ఇండెక్స్, సి హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ పర్సంటేజ్, rebuild, reorganize, update stats, clean up history, backups. We can select whatever we want in maintenance plan. So I am selecting only rebuild, reorganize. Select all system databases, all user databases. Okay, all user databases. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎంత ఉండాలి రీఆర్గనైజ్ చేయాలంటే? బిలో 30%. ఎస్. శాంపిల్డ్, డీటెయిల్డ్, ఫాస్ట్. అంటే శాంపిల్డ్ అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఓన్లీ ఫ్యూ టేబుల్స్ సెలెక్ట్ చేసి దాని మీద టెస్ట్ చేస్తుంది, అది కానీ సాటిస్ఫై అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అట్లా. సో నెక్స్ట్, గో టు rebuild index on all user databases. Okay, default free space percentage, change free space per page. ఒక పేజ్లో మనం ఏంటంటే 100% పేజ్ ఫిల్ చేయమన్నమాట. ఒక 10% ఫ్రీ ఉంచితే రేపు ఇంకో ఎంట్రీ ఉందనుకోండి ఆ పేజీలో, ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ కాదు కదా. అర్థమైందా మీకు? ఒక పేజ్ ఉంది, పేజ్ కంప్లీట్గా రాయకుండా ఒక 80% రాసి 20% ఫ్రీ ఉందనుకోండి, సమ్ నోట్స్ కావచ్చు లేదా పేజ్లో ఇంకో టాపిక్ ఇన్సర్ట్ చేయాలని ఇన్సర్ట్ చేయగలుగుతాం, అంతే కదా. సో ఎస్క్యూఎల్లో కూడా మనం ఒక ఫిల్ ఫ్యాక్టర్ అని ఇస్తాం, ఫిల్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం దీన్ని. సో ఏంటంటే కంప్లీట్గా పేజ్ అంతా రైట్ చేయకోకుండా 80% పేజ్, 90% పేజ్ ఫిల్ చేసి రిమైనింగ్ 10% ఫ్రీ పేజ్ ఇస్తారు. ఇన్ కేస్ రేపు పొద్దున ఇంకొక రికార్డ్ ఆ పేజ్లో ఇన్సర్ట్ కావాలన్నా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. అంటే డ్యూ టు దిస్ వాట్ వి విల్ గెట్, ద పేజ్ స్ప్లిట్ విల్ గెట్ రెడ్యూస్. పేజ్ స్ప్లిట్ కావడం అనేది తగ్గిపోతుంది, ఎందుకంటే స్పేస్ ఉంటే అక్కడ రైట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు పేజ్ స్ప్లిట్ కాదు కదా. పేజ్ స్ప్లిట్ కాదు కాబట్టి ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇంక్రీజ్ కాదు. ఓకే, సి ద logs created. Okay, if I run that, so it got created. See, the fragmentation is still 85, 85, 85. I will run that maintenance plan. Execute. Let's see what will happen. మనకి రియల్ టైంలో ఏంటంటే డేటా అనేది మోర్ మీనింగ్ఫుల్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే రియల్ టైం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి, యూజర్స్ ఉంటారు, అర్థమవుతుందా? సో అందుకు నేను ఈ అడ్వెంచర్ వర్క్ అనేది ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద డేటాబేస్ బ్యాకప్ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద మైక్రోసాఫ్ట్. See now the fragmentation check, still it is there.
Why? Modify. Well, let's see. Wrong ఇచ్చామా? Okay. Greater than 30%. Okay, I'm deleting this. Only I will keep this one. Page count 1000. No, because that is the reason. Pages count 1000 కన్నా ఎక్కువ అంటేనే ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని ఇచ్చాను. ఓకే, మనకి 1000 పేజెస్ ఆడ ఉన్నాయి, అన్ని 5-6 పేజెస్ ఉన్నాయి చిన్న డేటాబేస్ కాబట్టి. See, now the fragmentation is reduced. Okay, అప్డేట్ అయిందా? సో ఈ జాబ్ అనేది వీక్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, still the fragmentation is not reduced. We need to check. Execute. ఇది మాన్యువల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు. ఓకే, డోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇఫ్ ఇట్ గాట్ ఫెయిల్. చెక్ విత్ యువర్ సీనియర్స్. Why? Because this what this index fragmentation will do, it will we have two kind of rebuild index. Okay, see, this is the script. Already I have shown the fragmentation level, if it is 30%, 90%, all this. Okay, this is the manual way to do rebuild, reorganize. Okay, basic commands. Okay, this is all done. Okay, if a user is performing rebuild index offline, then the object means ఇప్పుడు ఒక rebuild index అనేది we can do the rebuild index in two ways. One is online and the second one is offline. Okay, rebuild index always drops the index and reproduce it with the new index page. అర్థమైందా? రీబిల్డ్ ఇండెక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఉన్న ఇండెక్స్ని డ్రాప్ చేసి న్యూగా క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో to do that, rebuild index will take two ways. One is online and other one is offline. Okay, if it is offline method, what it will do, మనకి ఏ పేజ్ మీద అయితే రీబిల్డ్, ఏ టేబుల్ మీద అయితే, ఏ పేజ్ మీద అయితే రీబిల్డ్ ఇండెక్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో ఆ టేబుల్ అనేది లాక్ అవుతుంది. అంతే కదా, ఆల్రెడీ ఎస్క్యూఎల్ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ రీబిల్డ్ ఇండెక్స్ ఆన్ దట్ టేబుల్. సో ఇన్ దట్ కేస్ ద టేబుల్ ఈజ్ యాక్సెసిబుల్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్. హలో, స్టక్ అయిందను. actually if you are working on one table, so will that table is accessible to some other person? No, right? Uh, so when we are performing rebuild index, that entire object, entire table got locked. So when we are performing offline, the entire table got locked. Whoever trying to access the table, they will get impact. Okay, that is the drawback with the offline. So if you want to perform online, what it will do, it will copy entire table into tempdb and it will create the index there and it will replace with a new one. అర్థమైందా? ఆఫ్లైన్ మెథడ్లో ఏంటంటే it will copy the entire table into the tempdb file and there it will create the index. So here the users won't get impact because already the table is there and the copy of the table is created in the tempdb and the index started creating there. That's why it won't affect. But we need enterprise edition to perform that online rebuild index, I think. Okay, so for example, you are in shift. Okay, you are in shift. Monday you came to know that that index rebuild index job got failed. So are you going to execute that and execute that, or what you will do? ఏంటన్నా ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్. You are in a shift. Okay, that is Monday morning. That Sunday night rebuild index job got failed. You got one incident. Okay, Monday
you came to know that we have an incident on the index revealed index of failure. So now, will you able to execute that rebuild index job? Are you going to execute that or not? No, No. Why? వీకెండ్స్‌లోనే చేయాలన్నారు. Yeah. అది Not only weekends. If we run that rebuild index job in the business days, whatever the table currently SQL is trying to rebuild the index, the table will get blocked. Okay. At the same time, this rebuild index job is a resource consuming. So to drop and recreate index, because we have that 300 rows, 400 rows. In real time, we have lakhs of rows, right? సో ఇట్ So విల్ to టేక్ లాట్. create a index on those huge data, it will take more resource. Resource means CPU memory and more time. It will block many users. That's why these index maintenance jobs always scheduled in off hours like midnight or weekends. Okay. See, if you perform in rebuild index, the page allocated pages will get reduced. Why? Because after removing fragmentation, the pages will get reduced, right? Page count will get reduced. I will drop and recreate this database again. Okay, right? It will take 5 more minutes. We'll close the session. ఓకే అన్న. నో ప్రాబ్లమ్. Why the database is not getting dropped? Close existing connections and drop. Okay. Restore database. I'm restoring that backup again. Okay. See again, if I execute this, the fragmentation is 97 and products table. Okay. So if I execute this, I came to know the page products table 103 pages. So if I run this rebuild index, 101 pages are there, so it will reduce. Products pk, yeah. The pages are not reduced, but the fragmentation got reduced. Okay. See here, 101 pages are there, but fragmentation is 0. See here, the remaining all are 10 pages, 9 pages. That's only. Okay. Clear, right? Automatically, when we run that rebuild index, the page count will get reduced. ఓకే. Okay. If we have more fragmentation or more free space on the pages, automatically it will reduce that. Means that it sorted the data in the sequence and remove that what we call that empty spaces on the page. Okay.